Hello, welcome to class 20. This is the last class of our course. Anyway, we will continue with grammar, active and passive voice. In the last class, we saw how we can change active voice into passive voice and what rules should be followed for changing that. Now we will see what verbs cannot be changed into passive voice. First one, intransitive verbs. As we have already told you, intransitive verbs cannot have an object. அதாவது ஆப்ஜெக்ட் intransitive verbுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது. அதனால் intransitive verbs வர்ற சென்டென்சஸ் வந்து passive voice-ஆக மாற்ற முடியாது. ஸோ எதெல்லாம் மாற்ற முடியாதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். Intransitive verbs cannot be changed into passive voice. Like you take some example here, depart, arrive, stand, sit. இதெல்லாம் வந்து intransitive verb. Okay, I'm standing in front of you or I'm standing before you. அப்படின்னு சொல்லும்போது there is no object. So stand cannot take an object. So it is an intransitive verb. And this verb cannot be changed into passive voice. அதே மாதிரி the trains depart late. Lateன்றது காம்ப்ளிமெண்ட் தான். ஸோ they arrive from Delhi அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர, ஆனால் அது ஃப்ரம் டெல்லின்றது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதுனால அங்கே வந்து ஆப்ஜெக்டே இல்லை. அந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத வேர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து பாசிவ் வாய்ஸாக மாற்ற முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். தட் இஸ், சப்போஸ் யூ டேக் அ சென்டென்ஸ் லைக் திஸ், சித்ரா வில் பி சிங்கிங் அ சாங். அவள் ஒரு பாட்டை பாடிக்கொண்டு இருப்பாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதை வந்து பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றும்போது a song will be being sung by சித்ரான்றது தப்பு. ஏன்னா பீனாலும் ஒன்று தான், பீயிங்னாலும் ஒன்று தான். அந்த ரெண்டு பி அண்ட் பீயிங் இட் ஹேஸ் த சேம் மீனிங். ஸோ இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட். ஸோ தட் கேனாட் பி சேஞ்ச் இன்டு பாசிவ் வாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அதாவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ரெண்டுமே வந்து passive voice-ஆ மாற்ற முடியாது. Suppose you take an example like this. I have been learning music for the past 5 years. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நான் இசையை பயின்று கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இதை வந்து நீங்கள் passive voice-ஆ மாற்றும்போது music has been being learned by me for the past 5 years அப்படின்னாலும் பீன்னாலும் ஒன்று தான், பீயிங்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ ரெண்டும் it cannot be used together. So this also cannot be changed into passive voice. So suppose you are given a question in your exam, using this verb, and they ask you to change it into passive voice, you can clearly write this sentence cannot be changed into passive voice. That should be your answer. Please keep all this in your mind and then do the exercises. Now let us see how passive voice can be changed into active voice. Now let us see how the passive voice can be changed into active voice. அதாவது passive voiceலேருந்து active voiceக்கு எப்படி மாற்றலான்றதை இப்போ பார்ப்போம். Let us take the first sentence. This song was written by கண்ணதாசன். இந்த பாடல் கண்ணதாசனால் எழுதப்பட்டது. அதை ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மாற்றும்போது கண்ணதாசன் wrote this song. was writtenன்றது past participle இருக்கிறதுனால we are using simple past tense. wrote this song. Next one, they were asked by the teacher to do the exercise. அவர்கள் டீச்சரால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள், எக்ஸசைஸ் செய்யுமாறு சொல்லப்பட்டார்கள். The teacher asked them to do the exercise. This is simple sentence and simple past tense. Next one, the World Cup will be won by the Indian team. அதாவது இந்தியன் டீம் தான் வேர்ல்ட் கப்பை வின் பண்ணோம். The Indian team will win the World Cup. அது active voice. Next one, the ruling party has been chosen by the people. அதாவது ஆளும் கட்சி மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மாற்றும்போது the people have chosen. This is simple present perfect. Have chosen the ruling party. Next one, the rules must be followed by the people. The must, ought, can,
could அதெல்லாம் வரும்போது you have to add be in passive voice. So when you change it into active voice, the people must follow the rules. இது வந்து active voiceல the people must follow the rules ன்னு இருக்கு. அதை வந்து ஆக்டிவ்ல நீங்கள் பாசிவாக மாற்றினீங்கன்னா the rules must be followed by the people. This goes for all auxiliary verb like may, might, can, could, would. அதுக்கெல்லாம் வந்து you have to add be when you change from active to passive. ஸோ இதோட எங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் முடியுது. இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இதனுடைய நிறைய எக்ஸசைசஸ் நாங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கோம். You can download them through your franchisee and you can learn from that also. Please do the exercises. It will be very useful to you. இன்னைக்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் பகுதியில் நம்ம வந்து தானியங்களும் பருப்பு வகைகளும் அதை பார்க்க போகிறோம். In today's learn and know section, we are going to learn about grains and dal. கிரெயின்ஸ்னா தானியங்கள், தால்னா பருப்பு வகைகள். பேடி, பேடினா நெல். ரைஸ், ரைஸ்னா அரிசி. வீட், கோதுமை. தூர் தால், துவரம்பருப்பு. உருத் தால், உளுந்தம்பருப்பு. கிராம் தால், கடலைப்பருப்பு. மில்லட், மில்லட்னா கம்பு. கிரீன் கிராம், கிரீன் கிராம்னா பச்சை பயிறு. கார்ன், கார்ன்னா சோளம். இந்த கோர்ஸ் வந்து இந்த கோர்ஸோட கடைசி பகுதிக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். we have come to the last part of this course. Altogether we have done 20 classes and this is the 20th class and we are going to, this is the concluding session of this course. அதாவது முடிகிற தருணத்தில் இருக்கோம். இதில் வந்து நான் வந்து சில என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அனுபவங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். I want to share some of my experiences as a teacher of spoken English with you. First of all, when we learn a language or when we want to gain some knowledge, we have to, gain it from our teachers. Teachers play an important role in the development of the students. Actually, when we studied in our school, even though it was a state Tamil medium school, the teacher used to talk only in English with the students in our primary section itself. I remember her name also very well, Mrs. Kantamani. She used to speak only in English and we were able to grasp. So just like that, now in Tamil medium also, if the teachers, they show some interest and they speak in English, the students will be able to grasp it very well. So I request the teachers to take care of the students and I request them to speak in English in the English period at least in the English period. So மற்ற பீரியடில் பேசலைனாலும் இங்கிலீஷ் பீரியடில் இங்கிலீஷில் பேசினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் த டீச்சர்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். அதுக்கு டீச்சர்ஸும் நல்லா தரோவாக படிச்சுட்டு கரெக்ட் இங்கிலீஷ் பேசினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாக கிராஸ்ப் பண்ணிக்கிடுவாங்க. that is very very important. Secondly, age is not a criteria. To learn a language, age is not a criteria. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இப்போ எங்கள் கிளாஸில் நாங்கள் இது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஒரு 82 வயசு இருக்கிறவர் உள்ளே வந்தார். நான் கூட அவர் வேறு யாருக்கோ அவர் வந்து அட்மிஷன் கேட்க வந்திருக்காருன்னு ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் தட். பட் ஹீ செட், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மா, நான் தான் படிக்கணும், because I am able to speak in Tamil very fluently and I have done my schooling up to 10th standard only and I am very thorough in Tamil. So I am able to quote from all the literature, இதிகாசங்கள் எல்லாத்துலேயும் நான் படித்து நான் தேர்வு பெற்றேன். பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி. தட்ஸ் வை ஐ எம் ஹியர். எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது, கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. பட் த என்தூசியாசம் ஹி ஷோட், அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது படிச்சுக்கணும்னு. த இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி ஷோட், it very much inspired me. So I told him, then you have to follow certain rules and you have to learn so many things. Some homework will be given and you have to do that. Will you be able to do it? I asked him like that. He said, certainly, I'm willing to do whatever you're saying. And I taught him all complete grammar with reading exercises and spoken exercises. So all this he followed and he was able to talk fluently.
ஸோ ஏஜ் இஸ் நாட் அ க்ரைட்டீரியா. நீங்கள் வந்து வயசு வந்து இதுக்கு பொருட்டே கிடையாது. எந்த வயசுலனாலும் நீங்கள் படிக்கலாம். ஒன்லி திங் இஸ் யூ மஸ்ட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லேர்னிங் த லாங்குவேஜ். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து சில சமயம் அவங்க என்ன கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல்லேருந்துலாம் படிச்சுட்டு வராங்க. அந்த கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் என்னன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றவங்களுக்கு see when we ask them to tell the alphabets they are able to say ABCD and all, but when we ask them to write they will write that also. But when we show a particular letter, suppose we show B and ask them what letter is that, they won't be able to say. They are not able to identify the letter. அதாவது அந்த லெட்டர் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் ஏபிசிடி ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க, எழுதுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ், தட் இஸ் அங்கே வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுக்கப்படாதனால அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு we started with alphabets and they were able to grasp very fast, and we used to give 5 words for each alphabet and we asked them to learn everything, and they learned the spelling also. And slowly they picked up a lot, and now you know what they are doing. One girl, she has become a nurse, and another girl, she is working as a clerk in an office. ஸோ எதுவுமே வந்து பாரபட்சம் கிடையாது. நம்ம பேக்ரவுண்ட் இப்படி இருக்குது, நம்ம இந்த மாதிரி கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம், நம்மளால் படிக்க முடியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு தயக்கமே இல்லாமல் ஒரு பேசிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டும், ஐயோ நம்ம நல்லா வரணும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லைஃப்பில் வரணும்னு ஒரு உந்துதல், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தாலே போதும், அது வந்து கட்டாயம் நம்மளை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றும். இன்னொரு கேண்டிடேட் வந்தார். அவர் வந்து he was working in a hotel, and when he entered the classroom he was talking very beautifully with very beautiful accent. You won't believe, I thought he is he has come from abroad and he can speak English very fluently, but what he told me was very shocking. He told that I mix with people from foreign countries, that is யூஎஸ்லேருந்து வர்ற கஸ்டமர்ஸ், யூகேலேருந்து வர்ற கஸ்டமர்ஸ்லாம் என்கிட்ட பேசி எனக்கு அந்த ஆக்சென்ட் வந்துருச்சு. ஆனால் I am not able to take down any this thing, any food item, menu card la irukka items வந்து I am not able to write it down. So written work is a problem for me, he told like that. So again we started from alphabets and we asked them to write 5 words for each letter, and we asked them to learn all the spelling, and then we asked them to bring the menu card to the class, and we asked them to read the menu card properly and learn the spelling also, and he was able to do it and he got so much benefit out of it. So avarke vande romba thankful panni, and it took 2 years for him to do it. ஏன்னா அவரோட பாவம் அவர் வேலையும் பார்த்துட்டு இங்கே கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணார். ஸோ இட் டுக் 2 years for him to learn completely. See, இது வந்து ஒரு it shows his spirit, okay, and his enthusiasm to learn something. And he was telling me, see, I'm married, I'm settled down, I have settled down also, and now I want to teach my children. ஸோ அவருக்கு வந்து சில்ட்ரனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுனால அவர் வந்து ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்காக படிச்சுட்டு அதை கரெக்டாக he was able to manage everything. So he was able to master the language, in fact. So he was able to read all the text, all the storybooks, and he was able to write the letters also. ஸோ அதே மாதிரி மெனு கார்ட்லேருந்து யார் என்ன ஆர்டர் கொடுத்தாலும் அதை எடுத்துக்கிட்ட முடிஞ்சது அவருக்கு. ஸோ ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஹி வாஸ் குவைட் கான்ஃபிடென்ட். யூ won't believe, he suggested our class to some other people also, and people started coming to our class. ஸோ இதுக்கும் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டோ நம்ம ஏஜோ ஒரு பொருட்டே கிடையாது. படிக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் படிக்கலாம். Once many students from one college, it's quite a famous college, they came and attended the class. And their problem was again the fluency. They were able to understand everything, but they were not able to speak properly. So I gave them so many assignments, and I asked them to, I gave them so many topics, and I asked them to speak on that. And we gave so many exercises in translation. As I've told you already, we think in our mother tongue and speak in English. Then we make many mistakes. To show the difference between our mother tongue and English, we gave this exercise and made them learn so much. And they picked up so fast, and they were able to speak fluently also. And once when I gave this topic, about our country, I asked them to prepare an essay and come to the class. And in the next day, I was really surprised, because what happened? That student, he brought his laptop
and he gave me a PowerPoint presentation. Because we were laughing at him, because not because he was interested in that presentation, but because he has not understood the question properly. Here we are going to develop the communication skill of the person, and on his own, not depending on the laptop. See, you have to remember one thing: computer can give you the data, and computer can give you all the details about the topic, but it is your knowledge, ultimately it is your knowledge which is going to help you in communicating with people. So as we discussed in the topic discussion and things like that, knowledge is very, very important. So don't ever depend on computer. Now it has become the rule of the day. That is, whenever the teacher gives some exercise or some homework, the child goes to the computer, takes some reference from internet with that Wikipedia and all those things, and then the child just writes it down and brings it back to class. And we give marks also without knowing what the child has done. But this is not the correct way at all. If you want to improve your knowledge, if you want to improve your communication skill, it should be in your memory. Once a college professor came to our institute, and her problem was, she was able to read, write everything, but in between she always got stuck. That is, classல டீச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, போர்டில் எழுதும்போது அவங்களுக்கு வந்து எதுலையா ஒன்றில் தடங்கள் வந்துடும், அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். So she was actually surprised why it was happening to her. So she came to our institute and we gave a lot of reading exercise and written work. ஸோ ரிட்டன் ஒர்க் பண்ணும்போது எழுதும்போது தான் நமக்கு வந்து மைண்ட்லேருந்து அந்த வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக வருதான்னு தெரியும். சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், வென் வி ரைட், ஐ ஆல்சோ மேக் திஸ் மிஸ்டேக், வென் வி ரைட் அவர் மைண்ட் கோஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் அவர் ஹேண்ட்ஸ், அண்ட் அது சில சமயம் அடுத்த வார்த்தை வந்து வந்துடும், அதனாலேயும் தப்பு வரலாம். ஸோ என்ன பண்ணணும், நம்ம கொஞ்சம் நிதானமாக ஸ்லோவாக யோசித்து எழுதுனோம்னா இந்த மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணலாம். செகண்ட் திங் வந்து ஒக்காபுலரி எவ்வளோ தூரம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் அந்த ஒக்காபுலரி கரெக்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு வரவே வராது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு சரியாக படித்தோம்னா எந்த லாங்குவேஜுமே நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இன்னொரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க. சரி, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறையா ஃபீல்ட்லேருந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா, நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, அவங்க வந்து ஷி வாஸ் டாக்கிங் வெரி ஃப்ளூயன்ட்லி, பட் அவங்களால ஸ்பெல் பண்ணவே முடியல ஒரு வேர்டு. இப்போ இஃப் யூ டேக் அ சிம்பிள் வேர்ட் லைக் பென்சில், ஷி வாஸ் ஏபிள் டு டெல் அப் டு பென், PEN. அந்த CI வரணும், CIL வரணுமா, SIL வரணுமா, அதுதான் அவங்களுக்கு டவுட்டு. தென் ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஐ myself didn't know what to do. பட் அவங்கள வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி I started giving dictation to her. So she has to learn 10 to 20 words every day, and she had to come and write it in the class. I'll just tell the words and she has to write and she has to show it to me. ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணி காமன்லி யூஸ் வேர்ட்ஸை முதல்ல எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்ட்ஸ் எடுத்து அப்படி படித்து அவங்களும் ஒக்காபுலரி கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஷீ ஸ்லோலி we told them the tongue twisters and all, how the words should be pronounced. According to the pronunciation, you can do the spelling also. இப்போ நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எடுத்திங்கன்னா, ட்ரான்ஸ், டி ரா சவுண்டு வருது, ஸோ யூ ஆர் புட்டிங் ரா, ஆ வருது, ஸோ ஏ, அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ந சவுண்ட் வருது, ஸோ யூ ஆர் புட்டிங் என் தேர், அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ் வருது, எஸ், லேஷன் ல சவுண்ட் எல் போடுறீங்க, அப்புறம் ஏ சவுண்ட் வருது, ஏ, தென் TION. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஷர்க்கு வந்து என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து அக்கார்டிங் டு த சவுண்ட் ஹவு வி கேன் டூ த ஸ்பெல்லிங் ஆல்சோ அதையும் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு சொன்னப்புறம் she was able to overcome this problem, and she was able to do it on her own also. She used to write lot of words and bring and show it to me, and I'll ask her what is the spelling for this word, and she was able to do it. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம். So as we told earlier, grammar is important, vocabulary is important, pronunciation is important. ஸோ ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் நல்லா பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங்கும் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்து மனசில் என்ன வச்சுக்கணுன்னா,
நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும், நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும், அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ஃபஸ்ட் இருக்கணும். அது நாங்கள் முதல் கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபியரே இருக்கக்கூடாது, பயமே இருக்கக்கூடாது. பயம் இருந்தால் நம்ம வந்து கீழே தான் வருமே தவிர மேலே வரமாட்டோம். ஸோ பயம் இல்லாமல் படிக்கணும், அந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் எதையா சாதிச்சு காட்டணும், நம்மளால் இதை செய்ய முடியுமான்றதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு இருந்தால் கட்டாயம் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி நல்லா ஈஸியாக லாங்குவேஜும் படிச்சிடலாம். இன்னொன்று, லேர்னிங் இஸ் very very important. As I told you earlier, learning is a continuous process. ஒவ்வொரு ஏஜ்லேயும் நம்ம ஒன்று படிச்சுட்டே வரோம். ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கும்போது அதை மைண்டில் ரிட்டைன் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடிகிறது தான் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஸோ நம்ம மைண்டில் என்ன நினைக்கிறோன்றது கரெக்டாக பேசணும். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுகிறோம், வீட்டில் சில்ட்ரன்கிட்ட பேசுகிறோம், நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட பேசுகிறோம். சரி, நம்ம சில சமயம் வீட்டிலேயே நம்ம வந்து தப்பாக சொல்லுவோம். அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாமல் கரெக்டாக சொல்லி we have to talk to the point. That itself is an art. ஸோ அந்த ஆர்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணால் தான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வரும். உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எஸ்பெஷலி இன் இங்கிலீஷ், இஃப் இட் இஸ் குட், யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ எந்த இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை நல்லா ஃபேஸ் பண்ணலாம், நல்லா படிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் that you have to read a lot of books. I told you already that reading loudly helps you a lot. ஸோ ரீட் பண்ணுங்கள், நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள், நாலேஜ் கெயின் பண்ணுங்கள், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு இருங்க, அண்ட் லேர்ன் த ஸ்பெல்லிங், learn the sentences, learn the grammar properly so that you are able to frame the sentence correctly, and then you can improve your communication skill. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் அகெயின், இஃப் யூ ஆர் a little older, above 40 and all, age is not a criteria. ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது, படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது. எப்போ வேணாலும் நம்ம படிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஏஜை பற்றி நினைக்காங்க. இஃப் யுவர் ஹெல்த் பெர்மிட்ஸ், யூ கேன் லேர்ன் அ லாட். ஸோ அது மாதிரி நம்ம பேக்ரவுண்ட் பற்றி நினைக்கக்கூடாது. ஐயோ, நம்ம கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம், தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கோம், அப்படிலாம் நினைக்காம ஐ கேன் லேர்ன் திஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஐ வில் லேர்ன். அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தாலே நீங்கள் நல்லா படித்து முன்னுக்கு வரலாம். ஸோ we have come to the concluding section of this course, and we hope that it will be beneficial to you, and we wish you all the best. Thank you.